El 14 de febrero de 1990, día de San Valentín, nació un niño en San Francisco, California. Ciudadano estadounidense desde su primer respiro. Sus hijos le escriben cartas en papel de cuaderno diciéndole que lo extrañan. Su hijo menor, de 9 años, tiene un recuerdo favorito de su padre: jugar con la tapa de un vaso de plástico durante una visita en prisión. El 7 de marzo de 2025, ese hombre se sentó en la sala 25A de la Corte Federal en Washington, D.C. y escuchó a una jueza llamada Beryl Howell desmontar su existencia entera en menos de 3 horas. Cadena perpetua. Más 30 años adicionales. Más una multa de $6.026 millones, la más alta jamás impuesta contra un miembro de un cártel en la historia de la justicia estadounidense. No parpadeó. No se movió. Se quedó sentado de la manera en que se sienta alguien que lleva meses sabiendo que la partida ya terminó. Su nombre: Rubén Oseguera González. El mundo lo conoce como el Menchito, el heredero de un imperio que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, movió más de $12.000 millones en droga a través de la frontera. Y lo que ocurrió en esa sala no fue solamente una sentencia. Fue la primera grieta visible en una estructura que llevaba años fracturándose desde adentro, a través de una vulnerabilidad que su padre nunca calculó: el pasaporte americano de su propio hijo. Déjame contarte cómo se llegó a esto. Los medios mexicanos que cubrieron la audiencia ese viernes de marzo describieron la reacción del acusado con una sola palabra: ninguna. Y esa palabra, esa ausencia total de gesto humano frente a una condena que significa morir en prisión, posiblemente revela algo más profundo que simple frialdad. Estamos hablando de un hombre que, según las acusaciones presentadas por la Fiscalía Federal, llevaba 2 décadas inmerso en un ciclo de violencia, operativos militares, capturas, liberaciones y extradiciones. Para cuando llegó ese veredicto, es posible que Rubén Oseguera González ya hubiera procesado internamente cada escenario posible. La sentencia no lo sorprendió. La sentencia simplemente confirmó lo que él probablemente sabía desde el momento exacto en que tomó la decisión más importante de su vida, meses antes de ese viernes. ¿Qué decisión? Una que cambió absolutamente todo. Meses antes del juicio, según documentos presentados en la apelación posterior, los fiscales del Departamento de Justicia le pusieron sobre la mesa un acuerdo. 40 años de prisión. No cadena perpetua. 40 años con la posibilidad real de salir siendo un hombre viejo, pero vivo, pero libre, pero con la oportunidad de ver crecer a sus hijos fuera de una sala de visitas. La condición, de acuerdo con fuentes que han analizado el expediente: cooperar con las autoridades. Y cooperar, en el lenguaje de la justicia estadounidense, cuando el objetivo es el CJNG, significa algo muy específico. Significa dar información operativa sobre Nemesio Oseguera Cervantes, sobre el Mencho, sobre su propio padre. El Menchito dijo que no, y ese no tiene capas que vale la pena desmontar una por una. Primera capa: la lealtad de sangre. En el mundo del narcotráfico mexicano, la familia no es un sentimiento, es una estructura. El hijo no traiciona al padre porque el padre no es solo tu padre, es tu jefe, tu protector, tu razón de existir dentro de la organización. Romper esa lealtad no es un acto de rebeldía, es un suicidio estratégico. Segunda capa: el código de supervivencia. Cooperar contra el Mencho no solo expone al padre, expone a la madre, a los hermanos, a los hijos, a los primos. La familia González Valencia, los Queenies, la red entera que rodea al clan Oseguera. Un solo testimonio puede desencadenar una cascada de órdenes de arresto, congelamiento de activos y operativos bilaterales que destrozan a docenas de personas. El Menchito no solo estaba protegiendo a su padre, estaba protegiendo a todos los que llevan su sangre. Tercera capa: la señal interna. Dentro de una organización criminal como el CJNG, lo que hace el número 2 cuando está contra la pared se observa con microscopio. Si el hijo del fundador coopera con el gobierno estadounidense, el mensaje que recibe cada operador, cada jefe de plaza, cada sicario es devastador. Si el heredero habló, nosotros no valemos nada. Rechazar el acuerdo no fue solamente una decisión personal. Fue, presuntamente, un acto de comunicación estratégica hacia dentro del cártel. Un mensaje que dice: la estructura se sostiene, el código sigue vigente, nadie habla. Cuarta capa: la inteligencia que no se entregó. Este ángulo casi nadie lo menciona. Cooperar con la fiscalía no solo implica dar nombres. Implica revelar rutas de tráfico, estructuras financieras, redes de lavado, conexiones con funcionarios, métodos de producción, contactos internacionales. Cada dato que el Menchito entregara habría permitido al gobierno de Estados Unidos expandir exponencialmente su mapa de inteligencia sobre el CJNG. Posibilidad A:
Habrían identificado nodos financieros que hoy permanecen ocultos en paraísos fiscales. Posibilidad B. Habrían acelerado procesos de sanción a través de la OFAC contra intermediarios clave. Posibilidad C. Habrían obtenido información operativa para localizar a El Mencho años antes de su muerte. Al negarse a cooperar, el Menchito no solo eligió la cadena perpetua. Presuntamente blindó al cártel entero contra una filtración de inteligencia que podría haber sido catastrófica. ¿Lealtad? ¿Miedo? ¿Estrategia pura? ¿O las tres cosas funcionando al mismo tiempo dentro de la cabeza de un hombre de 34 años que sabe que sus hijos lo conocen a través de visitas en prisión y la tapa de un vaso? Ahora hablemos de la cifra que la jueza Howell le puso encima. $6.026 millones. Según la Fiscalía, esa cantidad representa aproximadamente la mitad de las ganancias totales atribuidas al CJNG bajo la supervisión directa de Oseguera González. La mitad. Lo que significa que el gobierno de Estados Unidos calcula que las operaciones supervisadas por este hombre generaron más de $12.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, hay países enteros cuyo Producto Interno Bruto anual es menor que esa cifra. ¿Va a pagar? Nadie con sentido común lo cree. Pero la multa no es financiera. Es simbólica. Es el gobierno estadounidense diciéndole al CJNG, los estamos midiendo, los estamos contando y les vamos a cobrar. Y todo esto nos lleva a la pregunta que conecta esta sentencia con el origen de todo. ¿Cómo llegó un niño nacido en San Francisco, el día de San Valentín, ciudadano americano, a convertirse en el hombre que un jurado federal calificó, según el memorando de la Fiscalía, como un asesino serial frío y calculador presuntamente responsable de más de 100 muertes? La respuesta empieza con una boda en 1990, un pasaporte azul y una decisión que su padre tomó pensando que le estaba regalando libertad. Lo que realmente le estaba regalando era la jurisdicción perfecta para que Estados Unidos lo reclamara como suyo 30 años después. Esa ironía es la columna vertebral de toda esta historia. Y apenas estamos empezando a desarmarla. En 1990 ocurrieron tres cosas que nadie conectó en su momento. En el norte de California, un hombre con múltiples deportaciones se casó con la hermana del futuro líder de una de las redes financieras más poderosas del crimen organizado mexicano. En San Francisco, el primer hijo varón de ese hombre nació el día de San Valentín, ciudadano americano de nacimiento, pasaporte azul en mano antes de que pudiera abrir los ojos. Y en Guadalajara, la red criminal que eventualmente se convertiría en la semilla del cártel Jalisco Nueva Generación tomaba forma en silencio bajo el paraguas del cártel del milenio. 3 eventos, 3 hilos. Nadie en 1990 podía ver dónde iban a converger esos hilos. Pero 35 años después, dentro de la Sala 25A de la Corte Federal en Washington, D.C., los 3 hilos se amarraron en un solo nudo, cadena perpetua para el hijo que nació para ser libre pero que su padre, según la acusación federal, diseñó desde el nacimiento para ser una herramienta. Y aquí está el error que nadie vio venir. Nemesio Oseguera Cervantes no le dio el pasaporte americano a su hijo por amor paternal. Se lo dio, de acuerdo con analistas que han estudiado la arquitectura del CJNG, por utilidad operativa. Y esa utilidad tenía componentes muy específicos que vale la pena desmontar. Componente logístico. Un hijo con ciudadanía estadounidense puede cruzar la frontera sin levantar sospechas en los filtros migratorios. No necesita visa. No necesita permisos especiales. Entra y sale con la naturalidad de cualquier ciudadano americano. En un negocio donde mover personas y supervisar operaciones en ambos lados de la frontera es esencial, esa movilidad no es un lujo. Es una ventaja operativa de primer orden. Componente financiero. Un ciudadano americano puede abrir cuentas bancarias en instituciones estadounidenses, registrar empresas, adquirir propiedades y establecer estructuras legales que, según reportes de agencias antinarcóticos, presuntamente funcionan como capas de protección para el lavado de activos. No estamos hablando de teoría. Estamos hablando de una mecánica que, de acuerdo con expedientes del Departamento de Justicia, se ha documentado repetidamente en casos vinculados al crimen organizado transnacional. Componente de movilidad internacional. El pasaporte azul no solo abre la puerta de Estados Unidos, abre puertas en más de 180 países sin necesidad de visa previa. Para una organización criminal con operaciones que, según la Fiscalía Federal, se extendían por múltiples continentes, tener un miembro de la familia con esa capacidad de movimiento global no era accidental. Era, posiblemente, diseño. Componente de blindaje legal inicial. Mientras Rubén Oseguera González no cometiera delitos en territorio estadounidense, su ciudadanía le ofrecía una capa de protección diplomática que los ciudadanos mexicanos no tienen. México no extradita a sus nacionales con la misma facilidad con que Estados Unidos puede procesar a los suyos. Tener un pie legal en cada país creaba, al menos durante los primeros años,
una zona gris que presuntamente dificultaba la persecución judicial desde cualquiera de los dos lados. Pero ese detalle cambió todo el día que Estados Unidos decidió que el hijo ya no era un activo del cártel sino un objetivo prioritario de la justicia federal. Porque en ese momento, la misma ciudadanía que le daba ventajas operativas eliminó de golpe la barrera que protege a otros narcotraficantes mexicanos, la extradición. No hubo necesidad de negociar con el gobierno de México. No hubo años de recursos legales para evitar el traslado. Rubén Oseguera González era ciudadano americano. La jurisdicción era directa, plena, indiscutible. El escudo se convirtió en trampa. La herramienta se volvió contra quien la diseñó. Y mientras esa herramienta se afilaba en silencio, el niño crecía en Guadalajara sin saber que ya estaba marcado. Según los testimonios presentados en el juicio federal de Washington, la infancia de Rubén Oseguera González fue, en su superficie exterior, relativamente normal para ciertos sectores de Guadalajara. Escuela, amigos, una madre presente, los tíos González Valencia siempre cerca. Nemesio en los años 90 era un operador del cártel del Milenio, no el capo multimillonario que sería después. La familia vivía bien, pero sin ostentación visible. Pero debajo de esa superficie había capas que el niño iba absorbiendo sin que nadie se las explicara con palabras. Primera capa, el silencio. Había temas que no se tocaban en voz alta. ¿De dónde venía el dinero? Porque su padre desaparecía semanas enteras. Porque había hombres armados cerca de la familia que no eran policías pero se comportaban como si lo fueran. En ese entorno, según especialistas en psicología de familias vinculadas al crimen organizado, los niños no preguntan. Observan. Entienden sin palabras. Aceptan. Segunda capa, la normalización. Cuando creces rodeado de algo, ese algo deja de ser extraordinario. Las armas, el efectivo, las conversaciones en código, la tensión permanente que envuelve a una familia del narcotráfico, para un niño que no conoce otra realidad, todo eso no son señales de alarma. Son simplemente el paisaje cotidiano. Tercera capa, la identidad heredada. Antes de que el niño pudiera decidir quién quería ser, su apellido ya lo había decidido por él. Ser hijo de Nemesio Oseguera Cervantes no era un dato biográfico. Era un título, una expectativa, un destino que estaba inscrito en cada interacción, en cada mirada de respeto, en cada puerta que se abría automáticamente. Pero aquí hay algo que rara vez se menciona y que aumenta enormemente la complejidad psicológica de esta historia. ¿Qué sentía ese niño mientras absorbía todo eso? Los documentos judiciales no lo dicen. Los testimonios no lo aclaran. Pero en entornos similares estudiados por investigadores de psicología criminal, los hijos de figuras del crimen organizado reportan una mezcla de emociones que no se resuelve fácilmente. Orgullo, porque tu padre es respetado, temido, poderoso. Confusión, porque intuyes que lo que hace no es lo que hacen los padres de tus compañeros de escuela. Miedo, porque percibes el peligro constante aunque nadie te lo explique. Y en algunos casos, según estos estudios, un resentimiento silencioso que no puede expresarse porque expresarlo significaría cuestionar al hombre que te da todo lo que tienes. Esa tensión interna, esa guerra entre admiración y temor, entre lealtad y duda, es posiblemente lo que estaba creciendo dentro de Rubén Oseguera González durante toda su infancia. No era un niño que simplemente fue moldeado. Era, probablemente, un niño que estaba siendo desgarrado sin tener a quien decírselo. Y entonces llegó el momento que partió su vida en dos mitades irreconciliables. Tenía 14 años. La edad en que la mayoría de los adolescentes de Guadalajara piensan en la preparatoria, en videojuegos, en la primera novia. Un día, según el memorando de sentencia presentado por su propia defensa ante la jueza Joel, su padre le dijo dos palabras. Ven conmigo. No fue una invitación, fue una instrucción. Lo llevó a Puerto Vallarta, donde Nemesio era entonces jefe de plaza del cártel del Milenio bajo la órbita del cártel de Sinaloa. Lo sentó en una reunión de negocios. Imaginen la escena por un momento. Un adolescente de 14 años sentado en una mesa rodeado de hombres adultos que hablan de cargamentos, rutas, territorios, dinero. ¿Qué ve un niño de 14 años en esa mesa? ¿Poder? ¿Miedo? ¿La aprobación de su padre al incluirlo por primera vez en su mundo real? ¿O el momento exacto en que entiende, con una claridad que probablemente le heló la sangre, que la vida normal que conocía en Guadalajara nunca fue real? Sus abogados lo argumentaron ante el tribunal. Su cliente fue reclutado por su propio padre a los 14 años sin tener alternativa real. Creció en un ambiente violento, completamente rodeado de familiares dedicados al narcotráfico. No eligió este camino. El camino lo eligió a él. La jueza howleo esse argumento. Lo considero.
Y luego dicto cadena perpetua. Hubo un punto en que pudo haber sido. Existió alguna puerta de salida real para un adolescente con ese apellido, en ese entorno, con ese padre? O la lealtad familiar, el código de supervivencia y la identidad heredada anularon cualquier alternativa antes de que pudiera siquiera imaginarla? Esas preguntas no tienen respuesta cómoda. Y la esencia de respuesta es precisamente lo que hace que esta historia sea tan difícil de juzgar con simpleza. Pero lo que sí sabemos, lo que está documentado con precisión aterradora en los expedientes del Departamento de Justicia, es lo que ocurrió después de esos 14 años. Porque entre los 20 y los 25 años de edad, Rubén Oseguera González pasó de ser el aprendiz silencioso senado en una mesa de Puerto Vallarta ser, según la acusación federal, el segundo hombre más poderoso del cartel más violento de México. Y el primer acto que, de acuerdo con los fiscales, marcó ese ascenso fue algo que ningún cartel mexicano había hecho antes: derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes. Eso es lo que viene a continuación. 1 de mayo de 2015. 4 helicópteros militares despegan de Colima al amanecer con dirección a un pueblo del sur de Jalisco que la mayoría de los mexicanos no sabría ubicar en un mapa. Villa Purification. 15 personas abordan un helicóptero Cougar con matrícula 1009. 5 tripulantes, once militares, 2 agents de la Policía Federal. La mayoría no sabe a quién van a buscar. La inteligencia es clasificada. El objetivo es el hombre más buscado de México. Lo que ninguno de ellos sabe, lo que nadie en esos helicópteros podía haber anticipado, es que no están volando hacia un operativo de detención. Están volando, de acuerdo con la reconstrucción de la investigación realizada meses después, y los testimonios presentados en la Corte Federal de Washington, D.C., directamente hacia una trampa. Y la persona que presuntamente dio la orden de activar esa trampa no fue el líder supremo del cartel. Fue su hijo de 25 años. Un joven que semanas antes se había sometido a una rhinoplastia para cambiar su rostro. Un hombre que en ese momento, según los fiscales, estaba en el mismo convoyendo por esas montañas y tomó una decisión por radio que se convertiría en el acto más violento jamás cometido por una organización criminal contra el ejército mexicano en la era moderna. Pero antes de llegar al momento del impacto, hay una pregunta que nadie ha respondido públicamente. ¿Quién jaló físicamente el gatillo del RPG-7 que derribó ese helicóptero? Ese nombre, hasta el día de hoy, no ha aparecido en ningún documento judicial. Y ese silencio dice más que cualquier testimonio. Para entender lo que pasó ese día, hay que entender primero el terreno. Villa Purification está en el sur de Jalisco, una región montañosa con acceso limitado, pocas vías de entrada y salida, y una población donde la presencia del CGNG, según múltiples reportes periodísticos y testimonios judiciales, formaba parte del tejido cotidiano. Para las Fuerzas Armadas Mexicanas, monta un operativo allí no era entrar a una ciudad, era entrar a territorio controlado. Las Fuerzas Armadas diseñaron, según los reportes disponibles, una operación de pinza. El componente aéreo. 4 helicópteros ofreciendo cobertura, movilidad rápida y capacidad de persecución. El componente terrestre. Unidades avanzando simultáneamente por la carretera que conecta Villa Purification con Casimiro Castillo. La lógica táctica era hacer rutas de escape, mientras la fuerza aérea cubría desde arriba. ¿Qué rutas específicas podían ser? En esa zona, de acuerdo con análisis geográficos del área, existen caminos rurales, brechas de terracería y senderos de montaña que los lugareños conocen de memoria pero que no aparecen en los mapas oficiales. El terreno favorece al defensor, no al atacante.
Quien conoce esas montañas puede desaparecer en minutos. Quien no los conoce depende del air. Pero aquí está el error que cambió todo ese operativo. Los sicarios del CJNG no estaban yendo. Estaban esperando. De acuerdo con los testimonios presentados en Washington, los hombres del cartel tenían posiciones establecidas a lo largo de la carretera. Rifles M16 de grado militar. Ametralladoras calibre .50 capaces de perforar blindage ligero. Y al menos un lanzacohetes RPG 7 de fabricación rusa. La pregunta que surge inmediatamente es cómo supieron que venían. Y hay tres posibilidades que los analistas de seguridad que han estudiado el incidente han planeado. Posibilidad A. Filtración interna. Alguien dentro del aparato militar o de inteligencia del Estado mexicano pasó información sobre el operativo al CJNG. Esto habría permitido preparar posiciones defensivas con horas o incluso días de anticipación. Si esta posibilidad es cierta, implica un nivel de penetración institucional que significaría que el cartel tenía ojos dentro de las estructuras de seguridad del gobierno. Posibilidad B. Perímetro defensivo permanente. El CJNG mantenía, según esta hipótesis, una postura de seguridad constante alrededor de la purificación como protocolo estándar de protección para sus líderes. No necesitaban saber que venía un operativo específico. Sus hombres ya estaban en posiciones estratégicas sobre las rutas de acceso como rutina. El operativo simplemente activó un sistema que existe. Posibilidad C, que es quizás la más inquietante. Una combinación de ambas. Información filtrada que confirma una amenaza que el perímetro permanente ya estaba diseñado para detectar. Dado no confirmado públicamente, pero la sofisticación y la velocidad de la respuesta armada sugieren que no fue una reacción espontánea de hombres tomados por sorpresa. ¿A qué hora exacta impactó el cohete? ¿Cuántos minutos paran entre la detección del convoy aéreo y el disparo del RPG-7? Esos datos no han sido revelados públicamente en su totalidad. Pero lo que sí está documentado es el resultado. El cohete impactó el rotor de cola del Cougar 1009. La aeronave perdió el control de forma inmediata. Se incendió en el aire. Cayó. 9 personas murieron. 8 militares y una agente de la Policía Federal. Y ahora necesito que recuerden un nombre. Porque este nombre va a volver a aparecer en esta historia de una manera que pone en evidencia el costo real de testificar contra esta organización. Iván Morales Corrales, suboficial de la Policía Federal, estaba a bordo del Cougar cuando el cohete impactó. Las quemaduras cubrieron el 70% de su cuerpo. Los paramédicos que llegaron al lugar dieron advertimiento de que pudiera sobrevivir la noche. Pasó 5 meses hospitalizado. Más de 15 cirugías reconstructivas. El hospital empezó a llamarlo El Hero. En diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto lo entregó personalmente el reconocimiento al mérito policial de primera clase en el Auditorio Nacional. Lo dieron una casa. Y ese mismo año, en noviembre, nació su hijo. El bebé que supo que venía en camino la mañana que abordó ese helicóptero y que fue, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, la razón por la que se aferró a la vida mientras se arrastraba en lamas fuera de los restos de la aeronave. Sabía Iván Morales Corrales, mientras criaba a ese niño durante los 10 años siguientes, que su historia no había terminado? Sabía que el mismo apellido que casi lo mató en 2015 volvería a cruzarse en su camino? En septiembre de 2024, Morales voló a Washington, D.C. se sentó frente a un jurado federal. Y testificó contra el hombre que, según la acusación, ordenó el ataque que casi lo mata.
Un hombre con quemaduras visibles en el 70% de su cuerpo señalando al acusado, and una sala de tribunal. Los registros del juicio no describen la reacción del menchido ante ese momento. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. En abril de 2025, un día antes del 10º aniversario del derribo del helicóptero, Iván Morales Corrales y su esposa fueron interceptados y asesinados a tiros en Temixco, Morelos. Había testificado contra el menchido apenas 7 meses antes. La coincidencia temporal ha sido ampliamente señalada por medios y analistas, pero hasta donde se sabe públicamente, no existe confirmación oficial de un vínculo directo entre el testimonio y el asesinato. La investigación, según reports, permanece abierta. Lo que sí puede decirse, sin afirmar causalidad, es que la secuencia cronológica plantea preguntas que cualquier persona razonable exigiría. Y que el costo de testificar contra esta organización, independientemente de quien haya ordenado ese asesinato específico, quedó brutalmente ilustrado ese día en Morelos. Pero volvemos a mayo de 2015, al momento que vincula directamente a Rubén Oseguera González con ese helicóptero en Lamas. Herminio Gómez Ancira, conocido como el Indio, el hombre que simultáneamente fue director de la Policía Municipal de Villa Purificación y colaborador cercano del CJNG, declaró en Washington que escuchó a el menchido dar la orden por radio durante la persecución. Según su testimonio, fue Oseguera González quien instruyó a sus hombres que derribaran la aeronave para proteger la huida de su padre. La evidencia física recuperada en la escena, de acuerdo con los informes periciales presentados al jurado, incluyó 2 cinturones entre los restos. Uno tenía grabadas las initials Junior, uno de los apodos documentados de El Menchido. El otro tenía grabados de Galos y una M. Las armas recuperadas presentaban, según las autoridades, el patrón de camuflaje de píxeles que los periodistas asociaron con los sicarios bajo el mando directo de Oseguera González, y estaban pintadas con las siglas CJNG y apodos personales vinculados a su célula. Un testimonio. 2 cinturones. Armas personalizadas. Un patrón de camuflaje. Una orden por radio. Esa es la cadena de evidencia que, según la Fiscalía del Departamento de Justicia, conecta a un joven de 25 años nacido en San Francisco con la muerte de 9 personas en un cerro de Jalisco. La defensa cuestionó la credibilidad de el indio como testigo, señalando sus propios intereses en cooperar con la justicia estadounidense. El jurado escuchó ambos argumentos. Y decidió que la evidencia era suficiente. Y ahora entramos en el territorio más oscuro de toda esta historia. Porque lo que el indio y otros testigos contaron en esa sala de Washington no solo describió a un comandante que daba órdenes tácticas desde un convoy. Describieron, según sus testimonios bajo juramento, a un hombre cuya relación con la violencia iba mucho más allá de lo que cualquier lógica de negocio requería. Ejecuciones a sangre fría por motivos que no tenían relación con el narcotráfico. Decapitations personales. Cuerpos disueltos en acido. Y un incident en una boda que dejó a todos los presentes en la sala del tribunal en absoluto silencio. Eso es lo que viene a continuación. Y es lo que, según la narrativa de la Fiscalía, separa al menchido del argumento de que fue solamente un hijo arrastrado por las circunstancias. Herminio Gómez Ancira estaba casando. Villa Purificación, Jalisco. La noche de su boda. La música, cenando. Los invitados comiendo. El tipo de celebración que en ciertos pueblos del sur de Jalisco carga un significado que va más allá de lo personal, porque cuando un hombre conectado a las estructuras de poder de esa región se casa, la boda se convierte en un mapa de alianzas. Quien se sienta en que mesa? Quien lego con escolta?
A quien saluda primero el novio. El manchito estaba ahí. Era, según el testimonio de Gómez and Sierra bajo juramento frente al jurado federal en Washington, D.C., uno de los invitados más importantes de la celebración. En algún momento de la noche, de acuerdo con el testigo, asegura González le pidió a su chofer que estacionara el vehículo. El chofer tardó unos segundos más de lo esperado. No minutos. No una hora. Unos segundos. Y en esos segundos, según testimonio presentado bajo juramento, el manchito desenfundó su pistola y le disparó al hombre en la cabeza. Frente a los invitados. Frente a la novia. La música, de acuerdo con el relato presentado en el tribunal, se detuvo. Por un momento Nadia se movió. Nadia habló. Nadia levantó la mirada. Y después la noche continuó. Como es un hombre no acaba de morir en el suelo en medio de una recepción de bodas. El novio, el mismo hombre que cantaba estos nuvanos después bajo luces fluorescentes en un tribunal de Washington, lo vio ocurrir en su propia boda. Y no dijo nada. Porque en ese mundo, decir algo significaba ser el siguiente. ¿Aprobaba el padre este tipo de actos? ¿Toleraba el mencho la impulsividad de su hijo o intentaba contenerla? Los testimonios presentados en el juicio no dan una respuesta directa. Pero lo que sí dan claro, según la narrativa construida por la fiscalía, es que existe una diferencia fundamental entre padre y hijo que vale la pena discernir capa por capa. Porque esa diferencia no es solo un detalle de personalidad. Es, posiblemente, una de las gritas que empezarán a debilitar la estructura desde adentro. Primera capa. El control a través del terror arbitrario. De acuerdo con analistas de comportamiento criminal que han estudiado organizaciones de este tipo, cuando la violencia dentro de un grupo tiene reglas claras, los miembros pueden navegar esas reglas. Saben que hacer y que no hacer para sobrevivir. Pero cuando la violencia es impredecible, cuando puede llegar por un retraso de segundos, por una mirada, por un tono de voz, nadie está seguro jamás. Y esa inseguridad permanente es, según estos análisis, una de las herramientas de control más efectivas que existen. No necesitas matar a todos. Necesitas que todos creen que podrías matarlos en cualquier momento por cualquier razón. Segunda capa. La diferenciación respecto al padre. Según los testimonios y los análisis presentados durante el juicio, Nemesio asegura Cervantes era descrito como frío, calculador, estratégico. Mataba presuntamente cuando era necesario. La violencia tenía propósito, con el hijo. De acuerdo con los testigos, la dinámica era distinta. La violencia no siempre respondía a una necesidad del negocio. Respondía, según los relatos presentados al jurado, a algo más interno. Cuánto de esa crueldad era carácter, y cuánto era un intento de demostrar que merecía el lugar que ocupaba? Cuánto era la presión de existir permanentemente a la sombra de un padre cuya reputación era más grande que cualquier cosa que el hijo pudiera construir por sí mismo? Los documentos judiciales no responden a esa pregunta directamente. Pero el patrón descrito por los testigos es consistente, donde el padre era, presuntamente, quirúrgico, el hijo era excesivo. Tercera capa. El mensaje hacia afuera. En la lógica interna de estas organizaciones, según analistas de seguridad que han estudiado la dinámica del CJNG, la reputación se construye con actos. Ejecutar a un hombre en una boda frente a docenas de personas podría interpretarse no como un error de juicio sino como una forma deliberada de construir una imagen de poder absoluto. Cada persona que presenció esa escena fue a su casa con un solo pensamiento. No hagas enojar al manchito. Esa historia canto, repitió, amplificó. Y cada vez que cantaba,
el poder percibido del hijo del mencho Critia. Cuarta capa, y esta es la que casi nadie menciona, la inestabilidad interna que ese tipo de liderazgo genera. Cuando un líder es impredecible, los lugartenientes empiezan a calcular el riesgo de manera diferente. La paranoia se instala en todos los niveles. Las lealtades se vuelven frágiles porque ya no se basan en respeto sino en miedo puro. Y el miedo puro, según estudios sobre el colapso de organizaciones criminales, tiene fecha de vencimiento. Eventualmente alguien decide que cooperar con las autoridades es menos peligroso que seguir trabajando para alguien que te puede matar por estacionar un coche 2 segundos tarde. ¿Cuántos de los testigos que terminaron declarando en Washington tomaron esa decisión precisamente porque la brutalidad arbitraria del menchido los impidió hacia la puerta de salida? Dado no confirmado públicamente. Pero la pregunta se responde solo cuando se mira la lista de personas que aceptaron testificar contra él. Ese es el detalle que conecta la violencia personal con el desmoronamiento estructural. La crueldad no solo destruye a las víctimas. Eventualmente destruye la confianza interna de la organización que la ejerce. Pero la boda no fue el único episodio que los testigos describieron bajo juramento en Washington. El indio también narró, según los registros del juicio, que en 2015 el menchido regaló personalmente a 5 hombres que lo debían dinero por drogas vendidas en Estados Unidos. No ordenó que los mataran. No delegó la ejecución. De acuerdo con el testimonio, lo hizo el mismo. Y cuando terminó, según el relato del testigo, pidió una camisa limpia porque había manchado la silla con sangre. Lo entregaron la camisa. Nadie comentó. Nadie reaccionó visiblemente. De acuerdo con la narrativa de los testigos, la normalización de esa escena dentro del círculo cercano del menchido era absoluta. Y después vino algo que cambia la escala de esta historia por completo. Los expedientes del Departamento de Justicia documentan un mensaje interceptado en el que el menchido, según la fiscalía, relataba que tenía a 13 personas atadas. Una de ellas la libró solamente después de que el hombre accedió a fabricar pastillas de fentanilo para él. Las otras 12 personas no aparecen en el resto del relato. No hay registro público de que ocurrió con ellos. No hay nombres. No hay investigación paralela conocida. ¿Dónde están esas 12 personas? ¿Existen registros? ¿Alguien los buscó? Ese silencio en los documentos judiciales es, posiblemente, más revelador que cualquier descripción. ¿Por qué seguir que en la operación cotidiana de esta organización, según la reconstrucción fiscal, las personas desaparecen y nadie hace preguntas? Temens un momento con eso antes de continuar. ¿Por qué lo que viene ahora transforma completamente la imagen de Rubén Oseguera González? Pasa de ser un ejecutor impulsivo de violencia a ser, según la acusación federal, un arquitecto estratégico que vio el futuro del negocio antes que casi cualquier otro operador del cartel. El indio declaró que en 2013, Oseguera González hizo planes para lo que describió como hacerla en grande con pastillas falsificadas de Oxycontina. Eso fue antes de que la epidemia de fentanilo estalara en Estados Unidos. Antes de que las cifras de muertos por sobredosis se convirtieran en crisis nacional. Y en 2015, según el mismo testigo, el menchido declaró abiertamente que estaba construyendo un imperio con fentanilo. De acuerdo con el Departamento de Justicia, esa frase es literal. Está en los registros. Lo que eso representa en términos estructurales es un cambio de modelo de negocio para el cartel. De rutas agrícolas badas en el cultivo de amapola y marihuana a laboratorios sintéticos. De producción artesanal a fabricación industrial. De depender de cosechas y temporadas a producir droga bajo techo, en cualquier momento,
and cualquier cantidad. El fentanilo no solo era más rentable, era más efficient, más scalable, más difícil de rastrear en su origen. Y según la narrativa de la fiscalía, el manchido lo entendió antes que la mayoría. Esa vision, presuntamente, ayudó a convertir al CJNG en lo que la fiscal general adjunta Lisa Monaco describió en sus declaraciones públicas tras la sentencia como uno de los sindicatos de drogas más poderosos del mundo. Pero esa misma vision tuvo una consecuencia que posiblemente el manchido no midió. El fentanilo mata estadounidenses a una escala que ninguna otra droga ha alcanzado. Más de 70,000 muertes al año atribuidas a opioides sintéticos, según cifras del CDC. Y cuando una droga mata ciudadanos estadounidenses a ese ritmo, la respuesta del gobierno de Estados Unidos deja de ser policial y así vuelve política. Prioridad nacional. Presupuestos de inteligencia multiplicados. Cooperación bilateral presionada al máximo. Ser pionero en fentanilo no solo construyó el imperio, posiblemente aceleró la destrucción del hombre que lo construyó. Cada muerte por sobredosis en Ohio, en Tennessee, en California, aumentaba la presión sobre Washington para entregar resultados. Y el resultado más visible que podían entregar era una condena histórica contra un nombre reconocible del CJNG. Los números que la fiscalía presentó para sustentar esa condena requieren un esfuerzo de imaginación para dimensionarlos. Entre 2012 y 2015, de acuerdo con la acusación, el manchido supervisó la fabricación de más de 3 millones de libras de metanfetaminas. Para visualizar esa cantidad, equivale aproximadamente a linear más de 40 camiones de carga completos. Dirigió personalmente, según los fiscales, la distribución de más de 55,000 libras de cocaína en un solo mes de abril de 2015. Y los cálculos totales lo hacen presuntamente responsable de importar más de 50 toneladas métricas de cocaína a Estados Unidos y de supervisar laboratorios que produjeron más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina. Cada tonelada representa millones de dosis individuales. Cada dosis representa una vida potencialmente destruida. El volumen es tan masivo que, según las propias palabras de la jueza Howell escritas en el registro oficial, securamente. Y aquí es donde la historia colisiona consigo misma de una manera que no permite mirar hacia otro lado. Porque mientras la fiscalía presentaba esos números, los abogados del manchido presentaban cartas. Su abuela, Estela Valencia Farias, de 81 años, cuyos propios hijos lideran la organización financiera conocida como los Queenies, escribió que lo recordaba como un niño noble y obediente. No lo juzgó por los delitos de su padre. Él no escogió el papa que le tocó. Su hija mayor, de 14 años, escribió que sus recuerdos de su padre eran jugando muñecas y armando castillos de princesas. Un sacerdote de la arquidiócesis de Guadalajara lo describió como promotor de la devoción a San Judas Tadeo, el santo patrono de las causas imposibles. Y su hijo menor, 9 años, letra de niño, casi garabatos. Escribió que no había podido convivir mucho con su papi, que lo extrañaba, que le hacía mucha falta, que en la cárcel llegaba con él con una tapada un beso. La tapada un beso. 3 millones de libras de metanfetamina. La tapada un beso. Más de 100 personas muertas según la fiscalía. La tapada un beso. Todo eso estuvo sobre la mesa de la jueza Howell al mismo tiempo. Las cartas de los hijos y los números de la fiscalía. Los garabatos de un niño de 9 años y el memorando que describía al acusado como un asesino serial frío y calculator. Y lo que esa jueza decidió hacer con todo eso frente a ella, como peso lo humano contra lo monstruoso, y porque su decisión plana preguntas que no tienen respuesta cómoda para nadie, y es exactamente lo que viene
and el último módulo de esta historia. La jueza leo cada carta. Leo la súplica de la abuela, una mujer de 81 años cuyos propios hijos literan una de las redes financieras más poderosas del crimen organizado mexicano, pidiendo al tribunal que no juzgara a su nieto por los pecados de su padre. Leo el recuerdo de la hija de 14 años Armando Castillos de princesas juntos. Leo las palabras del sacerdote sobre la devoción a San Judas Tadeo, el santo patrono de las causas imposibles. Y leo la letra del niño, de Nirvanos. Trezos chuecos en papel de cuaderno. Un niño diciendo que extrañaba a su papi. Que su mejor recuerdo era jugar con la tapada en vaso de plástico durante una visita en prisión. Beryl Howell absorbió todo eso. Y después murió a través de la sala. A los abogados de la defensa que habían dejado de escribir. A los fiscales que permanecían perfectamente inmóviles. A la fila de reporteros cuyos bolígrafos flotaban sobre sus libretas. A los familiares en la galería, algunos con los ojos cerrados, algunos aferrandos al borde de la banca frente a ellos. Y el hombre sentado en el centro de todo, que no se había movido, que no había parpadeado, que no había mostrado una sola grita en su compostura desde el primer día del juicio. Miró a Rubén Oseguera González. Y le dio todo lo que la ley le permite dar. Cadena perpetua. Más 30 años adicionales. Más 6.026 millones de dólares. Sin libertad condicional. Nunca. Bajo las directrices federales de sentencia para los cargos que el jurado había determinado, conspiración para traficar narcóticos hacia Estados Unidos y uso de dispositivos destructivos en apoyo de esa conspiración, el mínimo estatutario era cadena perpetua. Las cartas podían informar las palabras de la jueza. No podían cambiar la aritmética. La impecia no anula la ley de sentencia. La sala permaneció en silencio durante lo que los reporteros presentes describieron como casi 10 segundos después de que se leyó la condena. Nadie se movió. El peso de lo que acababa de ocurrir presionó a cada persona en esa sala como algo físico. La jueza Howell dejó escritas sus razones en el registro oficial. Una frase resume como preciso la colisión entre las cartas de los hijos y las cifras de la fiscalía. El volumen de drogas que manejó, secundamente. Esa frase y esta ella. No de los fiscales. No de los medios. De la jueza que tuvo los garabatos de un niño y 3 millones de libras de metanfetamina frente a ella al mismo tiempo. Y eligió lo que la ley exigía. La cadena perpetua no fue un castigo al niño que nació en la familia equivocada. Fue, según sus propias palabras, el resultado natural de las decisiones del adulto en que ese niño se convirtió. Hay dos verdades en esta historia que coexisten sin cancelarse. Primera verdad. Nadie elige el entorno en el que nace. Rubén Oseguera González no eligió a su padre. No eligió nacer en una familia donde el narcotráfico era el air que se respiraba. No eligió ser senador en una reunión de negocios a los 14 años. Sus abogados lo argumentaron con seriedad, y la base humana de ese argumento no puede descartarse simplemente porque el hombre cometió, según la acusación federal, actos atroces. Segunda verdad. En algún momento de la vida adulta, un ser humano toma decisiones. Y las decisiones que Rubén Oseguera González tomó, de acuerdo con la fiscalía y los testimonios presentados bajo juramento, incluyen ordenar más de 100 asesinatos, ejecutar personalmente personas, dar la orden de derribar un helicóptero militar, producir fentanilo a escala industrial y construir un aparato de violencia que dejó un rastro documentado de destrucción en 2 países. Esas decisiones, según la narrativa del juicio, las tomó siendo adulto, con información completa, con recursos suficientes y con una ciudadanía americana que, irónicamente,
lo habría permitido elegir un camino completamente diferente. Pero la historia no terminó con la sentencia. Y lo que vino después exige que dejemos la reflexión filosófica y volvemos a los hechos. Rubén Oseguera González fue trasladado al ADX Florence en Colorado. El Alcatraz de las Rocosas. La Supermax. El lugar donde Estados Unidos guarda a las personas que considera demasiado peligrosas o demasiado valiosas en términos de inteligencia para el sistema penitenciario regular. Terroristas internacionales. Espías condenados. El Chapo estuvo allí. Ahora el Menchido ocupó una celda en ese mismo complejo. 22 horas al día encerrado. Una hora de ejercicio en solitario. Contacto mínimo con otros internos. Sin ventanas al exterior. Pero el ADX Florence no es solamente castigo. Es, según analistas del sistema penitenciario federal estadounidense, una decisión estratégica con componentes muy específicos. El aislamiento limita radicalmente la capacidad de comunicación del interno con el exterior. Eso significa que los órdenes que, según los expedientes del Departamento de Justicia, el Menchido presuntamente seguía dando desde prisiones mexicanas durante los 5 años que estuvo preso en México, se vuelven prácticamente imposibles desde el ADX. El confinamiento protege contra la posibilidad de retaliación interna. Protege la integridad de la información de inteligencia que el gobierno estadounidense acumuló durante el juicio. Y envía un mensaje claro a cualquier otro líder del CJNG que esté calculando el costo de ser capturado por Estados Unidos. Esto es lo que les espera. La defensa presentó su apelación en diciembre de 2025. Argumentaron que los testimonios clave provenían de testigos con incentivos propios para cooperar, que el ambiente mediático compromiso la presunción de inocencia, y que el gobierno precisó al hijo con el máximo rigor como sustituto ante la imposibilidad de capturar al padre. Y es un argumento que la defensa sostiene con documentación. No existe confirmación pública de que la motivación del gobierno haya sido la que la defensa describe. Lo que sí puede decirse es que, en el sistema federal estadounidense las apelaciones rara vez revierten los hallazgos de hecho determinados por un jurado. El foco de una apelación es el error legal, no la disputa factual. Y la probabilidad estadística de que esta apelación prospere es, según la mayoría de los analistas legales que han revisado el caso, extremadamente baja. Y entonces el mundo se sacudió. 22 de febrero de 2026. Nemesio Oseguera Cervantes Murillo. El Mencho. El fundador. El arquitecto. El hombre más buscado de México durante más de una década. El padre que reclutó a su hijo a los 14 años. El hombre por Ciahueda, según la acusación federal, su hijo presuntamente ordenó derribar un helicóptero militar y matar a 9 personas. El hombre se asombra, según los propios abogados de la defensa, hizo imposible cualquier juicio justo para Rubén Oseguera González. Muerto. Y con esa muerte, la estructura del CJNG entró en un territorio que ningún analista puede predecir con certeza. Porque la pregunta que define todo lo que viene ya no es quién fue el Mencho. Y es qué pasa ahora que ya no está. Primera capa. El liderazgo militar. ¿Quién toma las decisiones operativas? ¿Quién controla a los sicarios, las rutas, los territorios? ¿Han su ser designado o se abra una competencia interna por el control? Segunda capa. El brazo financiero. Los Queenies, la familia González Valencia, que según múltiples acusaciones federales en Estados Unidos controlaban la estructura de lavado de dinero del cartel. Se mantienen leales a una organización cuyo fundador ya no puede protegerlos? ¿O empiezan a negociar su propia supervivencia por separado? Tercera capa. Las facciones regionales. El CJNG opera, según reports de seguridad, en la mayoría de los estados de México.
Cada region tien sus gifs de plaza, sus lealtades locales, sus propias redes. Mientras el mencho estaba vivo, esas facciones se mantenían unidas bajo su autoridad. Sin esa autoridad, ¿qué los mantiene juntas? Cuarta capa. La presión internacional. Estados Unidos no vía a reducir su ofensiva contra el CJNG porque su fundador murió. Si acaso, la vulnerabilidad creada por el vacío de poder podría acelerar operaciones encubiertas, presiones diplomáticas y nuevas acusaciones contra los sucesores. Quinta capa. El riesgo de fragmentación violenta. Cuando una organización criminal de esta escala pierde su líder, la historia del narcotráfico mexicano ofrece un patrón claro. Fragmentación. Violencia interna. Disputas territoriales que se cabran en vidas civiles. Posibilidad a. Un lugarteniente fuerte consolida el control rápidamente y mantiene la estructura intacta. Transición ordenada. Mínima disruption visible. Posibilidad B. Fractura territorial. Diferentes facciones reclaman diferentes zonas. Se disparan los índices de violencia en los estados donde el CJNG tiene presencia. Nuevas alianzas con otros carteles. Nuevas guerras. Posibilidad C. Intervención oportunista de organizations rivals. El cartel de Sinaloa. Facciones remanentes de otros grupos aprovechan el vacío para recuperar territorio perdido durante la década de expansión del CJNG. Dado no confirmado públicamente sobre el escenario está desarrollándose. Pero las señales que los analistas de seguridad están observando en el terreno durante estas primeras semanas tras la muerte del mencho van a definir el mapa del narcotráfico mexicano para la próxima década. Y en medio de todo eso, en una celda de 2 por 3 metros en Colorado, un hombre de 35 años recibió la noticia de que su padre murió. No sabemos cómo reaccionó. Los internos del ADX Florence viven en un aislamiento tan profundo que sus emociones se quedan entre paredes de concreto y acero. Pero lo que sí sabemos es lo que esa muerte significa dentro del arco completo de esta historia. El hijo ya estaba encerrado. Ahora el padre está muerto. La estructura que ambos construyeron tiene que demostrar esa era un sistema o esa era solamente la extensión de 2 personalidades. Si el CJNG sobrevive, significa que trascendió a sus fundadores. Si se fragmenta, significa que el imperio siempre fue lo que los imperios del narcotráfico mexicano suelen ser. Tan fuerte como el hombre que lo sostiene, y tan frágil como el día, and que ese hombre desaparece. La grita que empezó con una sentencia en Washington y se profundizó con una muerte en México está abierta. Lo que salga de esa grita vía afectará a millones de personas en ambos lados de la frontera. Y la historia del menchido, el heredero que nació con un pasaporte diseñado para dar libertad y terminó en la prisión más dura del planeta, y es el primer capítulo de un libro que todavía se está escribiendo. Esto no terminó en esa sala de Washington. Lo que ocurra en los próximos meses va a definir ese lo que estamos viendo y es el fin de una era o el comienzo de algo peor. 3 preguntas para que los piensen en serios. Primera. ¿Habría sido diferente la sentencia si el menchido hubiera cooperado contra su padre? Segunda. ¿Cuánta responsabilidad real tiene un hijo reclutado a los 14 años por las decisiones que toma como adulto? Y tercera, la más incomoda. Si ustedes hubieran nacido con ese apellido, en esa familia, en ese mundo, ¿están completamente seguros de que habrían elegido diferente? Suscríbanse. La historia de la familia Oseguera, los sucesores del CJNG y lo que viene después de la muerte del mencho apenas está comenzando.